Na yule Adani, unajua mwizi tu siku zote, kama ameiba mataifa mengine na hapa Kenya ilikuwa pia atatubwa kura. Umesikiaje hotuba ya rais? Kwa kweli leo kwa mara ya kwanza nataka kumpongeza hotuba yake ya leo, na hasa alivyogusia mambo ya femicide, ina mama kuuliwa ovyo ovyo, na akasema atahakikisha kuwa swala hili litakuwa amelimaliza kabisa. Kwa hiyo mimi nataka nimpongeze, na jambo zuri kabisa ambayo amfanyia wa Kenya ni yale mambo ya Adani. Sote tulikuwa hatuko radhi na yule Adani, unajua mwizi tu siku zote, kama ameiba mataifa mengine na hapa Kenya ilikuwa pia atatubwa kura. Umeona? Kwa hiyo leo mimi nataka nimwambie President, I love you today. Hiyo kitu kumtoa Adani imetupatia sifa kubwa sana kama wa Kenya, na hata kama airports zetu ziko mbaya na najua ziko katika hali tata, alete yule mwekezaji ambayo anaheshima, mwekezaji ambaye atajua kuwa hata akija kwa Kenya wakikatwa pesa itakuwa si ile kwa uzito zaidi, aelewe pia na economy ya Kenya vile inavyokwenda. Kwa hiyo mimi nampongeza sana rais kwa mambo ya femicide, akazungumzia pia 2/3 gender. Umeona? Kina mama hapa tunafinywa sana. Umeona, tukiweka tukokaa ngumi tu kidogo. Kwa hiyo akipeleka vizuri 2/3 gender, kina mama wengi waingie bungeni, na unajua where women are leaders the rivers flow uphill. Kwa hiyo sisi tunampongeza sana leo, na wasia wangu kidogo kwa mawaziri. Nyinyi ndio rais amewatask kufanya kazi. Mkimletea information hakikisheni mnaleta information ambayo iko sawa, mmefanya uchunguzi wenu na kazi mmeifanya. Msimpe information ambayo pia itapelekea Wakenya kuanza kumrushia maneno. Kwa sababu mimi nataka nipongeze mawaziri wawili. Nipongeze waziri wa Blue Economy and Mining, ndugu yetu Hassan Alijo. Ameingia na msukumo wake mzuri sana, na anaingia mashinani, anasikiza wananchi, anatatua matatizo yao. Na pia ule waziri wa elimu pia amekazana kiasi cha haja, hawezi kubadilisha mara moja, lakini anaenda step by step. Ila tu tunamwambia walimu mahali ambapo inafaa wapate promotion wapate, na watoto wasio wanafukuzwa darasani. Waacha kama serikali na walipia ile pesa ya capitation, usio watoto watatoka shuleni kwa sababu serikali imechelewa. Wahakikisha wanaongea na walimu, watoto wakae darasani, manake at the end of the day pesa bado zitaingia. Na walimu pia nao waangaliwe mishahara yao, mazee toka sijui lini hawajaongezewa, na hawa ndio wanakuza elimu katika taifa hili. Asante sana mheshimiwa. Asante. Nawapenda sana. PS anayesimamia mkosa? PS anayesimamia Hustler Fund mwenyewe. Hotuba ya rais umesikiaje? Ilikuwa inaleta matumaini na kuonyesha ya kwamba, kudhihirisha ya kwamba hii serikali imekuwa ikifanya kazi na matunda yameanza kutokelezea. Tayari tunaanza kuona matokeo. Unajua tu bila amepeana ile analogy ya mkulima, kusema ndio uweze kuzalisha, kulima vizuri uzalishe mazao, there's a lot of efforts. Zile preliminary processes za kufieka msitu, kulima, you invest a lot of energy. Ukishapanda pia utakaa ungoje mvua ianze kunyesha, ndio ile mbegu ya ile seeds zianze kutokelezea. Hii inamaanisha ya kwamba to tackle our problems and to fix our nation, first of all we need to be patient, but we need to put in a lot of efforts. And if I come back to my sector which is concerned about mobilizing and organizing the informal sector, formalizing it in terms of connecting it to opportunities, be it financing, be it access to market, and also building their capacity to be able to engage economically in a productive manner that can enable them earn a living, but at the same time help us to grow the economy. We have made we have milestones that we can speak about. The first one is with regard to access to affordable credit, and we launched Hustler Fund 2 years ago, and the president talked about it, saying we have so far disbursed 60 billion Kenyan shillings to about 24.6 million Kenyans. And today, as we look forward to celebrate the second anniversary in a couple of days to come, we will be graduating. This has been like an experience. Remember, we came in close to 8 million Kenyans had been blacklisted. Kenyans who had become of age, I mean they're 18 years and above, they're in productive, they had within productive age group, but due to
not having, access to the conventional collaterals, they couldn't be served. And once you are blacklisted, you see the credit market cannot touch you. So we had to come in and embark on a rehabilitation process, give them a second chance to repair their credit, and to see to it on how do we then facilitate them to again become active in the economy. And to that extent, I think we have recorded some key milestones, because today we have about 2 million Kenyans whom we have rehabilitated successfully. They have demonstrated good borrowing behavior, and now we are going to reward them by now putting them into a pipeline where they can access higher loan limits and start being once more productive in our economy. So that's a key milestone, because you can imagine now these people have been locked out. Now we are bringing back to the economy 2 million Kenyans who now have shown good borrowing behavior, which can be used as a collateral. And the trust that has been built around there from the experience of hustler, borrowing and repaying in time, it demonstrates that these Kenyans can now be served in the mainstream financial market. And I think this is one of a big achievement of this administration. But even as we do this, those ones that have defaulted, well, if it was in a normal learning institution, we'll say they will repeat the class. So we still have that personal loan. They will repeat the class, and we will still again take them through the learning process, support them so that then also they can gain the capabilities to be able to be graduated to an enhanced financial product. So to that extent, I think we have created a pipeline where Kenyans can gain entrance, build their ability to borrow, build their ability to save, because we also have a mandatory saving, which the president spoke to it. So far we've realized close to 3.3 billion. And as you save, you're building, you're securing your future, but at the same time also, you're de-risking yourself, de-risking your business if you are a business person, but also you de-risk your future. You can be trusted on the basis of how much savings you have saved. Lastly, there was the worry, watu walikuwa wamesema wale defaulters serikali ilikuwa inawaendea kwa nyumba, sijui utawaambia nini? Because this was a behavioral experience, like I said, it's like a school, a financial school. I've said we will be graduating. Those ones will remain, they will repeat the classroom, okay? They will repeat the classroom. So when they repeat, we'll still take them through the process, try to build their capacity, incentivize them, give them a reason why they should exhibit good borrowing behavior. Because then, once you start exhibiting good borrowing behavior, you have a bright future at the end of the tunnel. So all those who are rumors, there is no single day that I've come out myself as an accounting officer, or even where president has come out and say we are going to recover forcefully. We give them an opportunity. They are all our people, those who have defaulted, those who are. But I want Kenyans to focus on those that have demonstrated good borrowing behavior, because these are going to form a pipeline through which we are going to create jobs. Because then whenever they have now, if they're going to have ability to borrow higher loan limits, like someone can access even millions of shillings to invest into business, they're going to form enterprises that can now start generating jobs for themselves and also for some of these people who probably are sluggishing behind. So we are rehabilitating. So there are our people. Those bad and good are our people, but we'll try to make sense, make them understand why we are encouraging them to borrow and repay. And for you to borrow and repay, to have a good borrowing behavior, you must have a reason why you're borrowing.